for all. CREDAI has become a preferred platform with regard to national discourse on housing and habitat through strong networking with the government, policymakers, investors, financial institutions, and real estate developers. CREDAI is also a prime knowledge-sharing platform. CREDAI Property Show is the most credible in India. And CREDAI Hyderabad Property Show 2018 is all about Hyderabad rising. Ladies and gentlemen, once again, a very, very warm welcome to all of you. Let's hear a round of applause for the inaugural session of CREDAI Hyderabad Property Show 2018. And I would now like to invite on stage our dignitaries. I would like to invite on stage Mr. S. Ram Reddy, President, CREDAI Hyderabad. Let's hear a round of applause. Mr. Murali Krishna Reddy, Vice President, CREDAI Hyderabad. Dr. M.S. Anand Rao, Vice President, CREDAI Hyderabad. Mr. G. Anand Reddy, Vice President, CREDAI Hyderabad. Mr. Aditya Gaura, Vice President, CREDAI Hyderabad. Mr. P. Ramakrishna Rao, General Secretary, CREDAI Hyderabad. Mr. R. Rajeshwar, Treasurer, CREDAI Hyderabad. Mr. Rajshekhar Reddy, Joint Secretary, CREDAI Hyderabad. Mr. Murali Mohan, Joint Secretary, CREDAI Hyderabad. Mr. G. Ramareddy, President, CREDAI Telangana. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite on stage our chief guest, Shri Itela Rajendra Garu, Honorable Minister for Finance, Planning, Small Savings, Civil Supplies, Consumer Affairs, Telangana State. Let's hear a huge round of applause for our chief guest and all our dignitaries on the stage. Thank you so much, sir, for taking out time and being part of this special occasion for all of us. I now request Mr. B. Sudhakar Rao, Senior Member, CREDAI, to please present a welcome bouquet to our chief guest. Gentlemen, in this part of the world, in our country, before we begin anything new, we light a lamp and we pray to the Almighty, to the Supreme Lord, to remove all the obstacles from our path and bless us. I now request our chief guest, Honorable Minister Shri Itela Rajendra Garu, to please light the ceremonial lamp and all our dignitaries to please join him.
I now request everyone present in the hall to please stand in the honor of our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Ladies and gentlemen, let's begin this afternoon. I now request Mr. S. Ram Reddy, President, CREDAI Hyderabad, to deliver the welcome address. Good afternoon, everyone. I welcome our Honorable Minister for Finance, Sri Ital Rajendra Garu, and my colleagues on the dais, off the dais, and also I welcome CGM SBSC Swaminathan Garu and my other colleague, associate friends, the media, and other manufacturers and vendors who are participating in this property show. And ladies and gentlemen, it is the most happiest day of our CREDAI Hyderabad in an annual way. Yearly once, we organize about this property show. This is the sixth time we are organizing. We started in 2012 in People's Plaza, and that was a major success. When the situation was bad and when the total political, or even I can say the bifurcation and the various issues are going on, when the real estate was absolutely subdued, then we just initiated that how our Hyderabad market or how our Hyderabad potential. So we want to just test and move forward and try to give the advantage of our Hyderabad real estate to general public. We started in 2012. It's been inaugurated by the Chief Minister at that time, Mr. Kiran Kumar Reddy. And from that day onwards, we are not turned back. And it is always the CREDAI Property Show is the show which is giving the best of the best properties to the people. And it's not exaggeration, but a lot of people, they wait to see the properties in our CREDAI Property Show. And around almost 45 to 50,000 like general walk-ins will come in year to year. This is the sixth time. And as our MC explained about the basic CREDAI, so the trust factor on our CREDAI members' properties is the most important. And majority projects are delivering. Even it was delivering even in the hard times also. And now you can see like Hyderabad is really doing well. And majority properties of our Hyderabad real estate activity
is almost confined, I can say, to our CREDAI members. Is proud to say that we are leading the real estate from the front. In 2014, after bifurcation of our state, when new state been born, then we have invited actually our Chief Minister Sri Chandrasekhar Garu to inaugurate our property show in 2014. So it was the real beginning of our various issues, or maybe actually presenting for the ease of doing business, and he is readily accepted various issues what we were facing. And by 2016, first week, we could get more than 28 our issues being solved, so many GOs been released. And today, that was the first platform for Telangana branding, for the ease of doing business, or transparency, or the compliances following. And we can proudly say that the real estate industry is the first industry which really given a big boost to Telangana branding, and also giving a forefront the transparency levels for our total industrial activity in Telangana, and also a good credibility to our good governance of our Telangana administration. Why actually today this is the best time for the CREDAI property show? You all people know that Hyderabad is doing fantastic due to our government policies and the implementations, even the transparency levels, the compliances. And today we are taken a position of number one in the country at a metropolitan level, and also state, we are the number one in transparency levels. At the international level, we are doing well. We'll be first 5 slots, always in the majority activities. So all these things actually today pushing actually Hyderabad into the forefront as affordability. You all know today Hyderabad properties are available, even the still rock bottom. Even if you compare with any of the metropolitan cities or the 2-tier cities of a country also, still we are cheaper. And the quality employment is increasing. You all know that more than 7 million square feet of office space now is going to occupy another 55 million square feet of built-up area under construction, which is going to complete by next 2 to 3 years. That means we are going to have more than 2.5 lakh high quality employment is going to come to our Hyderabad by next 3 years, which is going to create almost another 10 to 12 lakh of supporting staff employment, which is really going to really explode the population of our Hyderabad. And at the same time, the housing requirements also will shoot up. And we can see that how Hyderabad is going to really rise, and how, as a developers, our responsibilities to fulfill or to tackle the coming forward demand, and what sort of things we should really plan, and how the government also coping up with the future physical infrastructure requirements, and also the affordable level of giving properties to the various sections of the people. So definitely this particular time and this our CREDAI Hyderabad property show is a window for our Hyderabad people to come and visit and see the properties, spend good time, and they can really take a call, and is going to really give a good opening, a fresh opening for the better sales, and at the same time better feedback for our Hyderabad real estate industry. Sir, I have some few appeals to you. As you know, our real estate industry continuously trying for a industry status for various reasons. The major important part is priority sector in a construction funding side. So whenever banking sector says real estate as a almost, I can say, the backseat. So our share of getting a construction funding from the RBI allocations, or maybe from the banks also, even our CGM, Mr. Swaminathan, also sitting here, he knows all the things. Even before this meeting, actually, I was discussing with him.
So we have never been given any priority for whether affordable housing or for the mid-segment housing or for the luxury housing, because real estate always been given a second position. It never been a priority. Until unless if we don't get the industry status to this real estate industry, it cannot be possible. And number two, when we get the industry status, at present, sir, we are paying, while under construction, we are paying a temporary commercial charges for our our power consumption, which is almost 13 to 14 rupees per unit. And whereas the industries will get almost 2 to 3 rupees for their consumption, which is also, Ramakrishna, please. So this is important, sir. Under construction time, we would like to have actually the power to be a normal power, because we cannot afford this paying a 13 rupees per unit is a huge burden on us, and that to be considered by our state government. And once if we get a industry status also, this is going to be addressed in across the nation. But otherwise, I request your good offices to put forward to our Chief Minister and see that exactly we've been given this exemption of like a temporary commercial power to a normal power, so that we get a lot of saving in that one. Sir, one more, sir. Actually, now today, Hyderabad actually groundwater table is a very much less, and we are not in a position to really go for any bores or dug the things and take the water. And while construction is going on, we will be continuously borrowing the water from outside, which is also huge cost. Whereas now we are almost excess of water from Krishna and Godavari. As you provide water to the industries, sir, we also request that while under construction, if possible, if we can get water on a normal cost, it will be very helpful to the building industry. And all these things are going to definitely help, sir, actually the end product to in an affordable way. So otherwise, all these things, all these factors also go on putting in a cost of construction is going up, and the end of the day, actually the product cost also is going up. So this water issue also, we request you, sir, to please put forward to our Chief Minister and see if something can be done on this one. Sir, one more important issue, sir, because majority of our developers and our bankers are sitting here. That's the reason I'm addressing this one. The NALA charges, sir, this non-agriculture charges, like which before going to permission, which we have to complete all the formalities from the revenue department, which is taking a hell of a time. We would like to address through you to see that exactly these charges will be paid at a HMDA level or at a GHMC level, where at the local authority level, so that we can save the time. As our government says, in online permission within 15 days or 23 days, we are going to get the approval. But until unless if we don't complete these things, actually is a difficult to actually complete this 23 or 15 days program. So we request your good offices to see that exactly. Sir, actually why I am putting all these things to you, because you are one person who can understand, actually who can really present to the Chief Minister, because of your knowledge and your effective way of working in this government. So we are trying to put forward all our major issues to you, so that we are expecting some help from your side also. So this NALA charges to be addressed at a local convened, our municipal levels only, that we, either GHMC or HMDA. So this also can be possible, sir. So one more important thing, sir. This is after construction. We are having the sewage treatment plants. That means total water, whatever we are actually consuming, or what are the drainage total, it will be treated, and it will be reused back into the project, either by using the flushing system, or for the landscaping, or washing the premises and all these things. So that if any excess water, the treated water will be given to the drain. So our environment will not get polluted. But whereas the power charges what we are paying for this particular sewage treatment plant is a commercial charge, sir. So we will be spending crores of rupees to install this sewage treatment plant, sir. But the moment when we hand over to the welfare associations, they are not running, sir. Again, our lakes and those things are getting polluted, and the blame is coming on us developers. So this issue to be also addressed, sir, actually, because this is with the power department. Again, CM has to address this one. So that has to be, because there's social cost, the power charges for the STP plant to be minimum is the nominal charges is supposed to be, so that everywhere, wherever the STP plants are there, those plants to be run without any hindrance. That is one request, sir.
Sir, finally, your department, sir. Now, everybody knows GST, how much pressure we are going through, our purchases are going through. At present, including a registration, 18%. Straight away, that is a lion's share is going towards the tax and the registration charges. So, being a GST council member and you are really vocal in putting forward various issues to the GST council, we request you, sir, from you, this 12% of GST, what we pay for our real estate, this one, if it is possible to get down to 6%. So without disturbing our stamp duty of a state level, if that GST can be reduced to 6%, it will be very practical, and I can say it creates a very, very good economical and favorable ambience, and the real estate industry will move better, and a common man can afford to pay a proper way. Sir, from this dais, I'm not supposed to say, but still I say, the transparent way of doing things, 100% official payments will move forward, sir, so that with that one we get plenty of tax at central government level, state government level, so that people, they don't think anything. Today, they are forced to think that exactly this burden is coming more on them. Even though the people who doesn't know about anything, other things, now today they are trying to learn actually how to avoid the tax, which is not acceptable, sir, actually, which we cannot encourage the society to go into that particular level. So please see, sir, how actually it can be addressed. So whatever maximum reduction can be happened is better, sir. So, sir, please don't think, because whenever we call you, whenever we meet you, we will be gone putting the demands or whatever our requests, sir. But until unless with you or in a big forums, until unless if you don't present also, things will not go, sir. So this is my request, is a request from our CREDAI Hyderabad, request from our other like co-developers. What best can be happened, sir? Actually, the moment once, because today our bylaws, our systems, all everything is transparent, and today we can say we are the #1 in the country in on all the building industry in arm side. But by doing these small things, definitely as a local developers, as I can say the son of the soils here, we can really survive, we can do the better things, and we can give affordable properties to our rural area people, or even the local people, or even the common man, or even small, simple employees also. So I hope you consider these things, and we'll also, with your support, we try to meet the Chief Minister and present these things also, sir. So thank you very much for your patient hearing about some of our issues, sir. And once again, I thank you, sir. Whenever we ask, actually, you give your time and you will respond to us, and we are very grateful to you. And I wish by next year, our Hyderabad will be in the top slot of country, and on the same platform, again, we invite you, and we see how our CREDAI Hyderabad is moving forward into our various CSR activities and social issues also here. Thank you very much, sir. Thank you all for your patient hearing. Come on, friends, let's hear a huge round of applause for our president here. Thank you so much, sir, for that kind address. I now request Mr. P. Ramakrishna Rao, General Secretary, CREDAI Hyderabad, to please address the gathering. Good afternoon, friends. Honorable Minister for Finance, Sri Ital Rajendra Garu, my colleagues on the dais, my fellow developers, and our chief sponsors for the property show, the main sponsor, the State Bank of India, and all other participants here, media. Thank you for coming here on this big day for CREDAI Hyderabad. My president has already spoken all about what we require from the government and the industry status. I'm not going to take much time, but I will share certain figures and facts with you. As usual, CREDAI is conducting this property show for the benefit of all our members. There are about 150 participants are there in this show, displaying about more than 1,500 properties, totaling into about 20,000 units. So it's a huge, great opportunity for all the customers to come and choose here,
choose the property suiting their budget. Sir, our president has already requested about Nala and other issues. We also appeal through you to the government that even a small industry is accorded the TSI pass status these days. Even if somebody is investing about less than 50 crores, his permission is granted within 15 days. In case, if it is not in 15 days, he gets a deemed permission. So, our industry is also a big industry. As you are well aware, we are the second largest employment provider in this country. Our turnover runs into thousands of crores. And you are the best person to know this. I think you already know this fact. This year, the income from the registration department to government of Telangana has already crossed 4,000 crores. We are still a month away from the closure of financial year. Last year it was 3,000 crores and it is 4,000 crores. So it is an indicator of the growth of our industry. So in this context, we request you, sir, to bring our industry also into this, under this TSI pass category, because it is taking inordinate delays in getting permissions. It gets anywhere from 3 months to 6 months. Even our investments all range into hundreds of thousands of crores. If you take land value, and the construction value and the sale value, an average project should be more than 100 crores. So when you are gracious enough to offer 50 permission in 15 days, even for small 30-40 crores investment, so you should also extend this facility to us, so that even the government, there is going to be quick turnover of money, even the government gets its due share of revenues. So this is one big reform you should undertake, sir. And also, recently the government of India has reduced this GST from 12% to 8% to affordable category of houses. Our appeal is to bring it to 8% to all categories of housing across the board, because housing is the basic necessity, and the government of India's and the government of Telangana's motive also to bring, to provide housing for all. So when you are going to have the next meeting of GST Council, I request you to very strongly pitch for this change, sir, from 12% to 8%. And and also our members have taken up many projects under affordable housing category, sir, because the government of India is encouraging interest subvention scheme. So even the builders to take up this affordable housing category, if you can give quick permissions to them, there are going to be a lot of projects under this scheme. So I request you to seriously consider this issue of a quick permission, sir. So that's all now, sir. Thank you. Thank you, sir. I now request Mr. G. Ram Reddy, President, CREDAI Telangana, to please address our gathering. Today's our chief guest, Sri Itla Rajendra Garu, Honorable Minister for Finance, Government of Telangana, my friends, office bearers of CREDAI Hyderabad, all my fellow developers who came all the way, and all the bankers or sponsors, everyone, print and electronic media, thank you very much. So CREDAI Hyderabad Property Show means is one of the biggest property show. This is the biggest property show of Hyderabad. It's the 6th edition of property show. Every year, thousands of people are participating, coming and footfalls are there to this property show. And every developer, all the developers, all the sponsors are the happiest people by participating in this property show, because they are getting the largest footfalls, and lot of deals are happening. Many flats are being sold. It's a great opportunity for all the home buyers, whether it may be from the smallest unit of 30 lakhs
and even up to 5 crores, 6 crores properties also displayed in this property show. So I request everyone to use this opportunity. It's the biggest property show under the one roof, and a huge, this time they have taken elaborate arrangements have been made with 2 big halls, and a central place also has been utilized. So I request everyone who is interested to buy the property, they should come, visit, and use this opportunity. Because the prices of properties are day by day increasing for various reasons. The property prices are going up like anything. So the real boom has back to Hyderabad. So because of various reasons, the positive steps taken by the government and the real estate entire country also is come under positive after the demonetization, the GST, RERA. So the market is stabilized. It's a best time to invest in the property. So I request everyone to use this opportunity. I thank you, and I wish you all the best for CREDAI Hyderabad team for their wonderful show of this property show. Thank you very much. Thank you so much, sir. I now request our Chief Guest, Honorable Minister Shri Etelar Rajendra Garu, to please address this August gathering. Presidium President Ram Reddy Garu, President Telangana G. Ram Reddy Garu, Murali Krishna Reddy Garu, Vice President, Anand Rao Garu, Anand Reddy Garu, Aditya Gaura Garu, Ram Krishna Rao Garu, Rajeshwar Garu, Rajeshekar Reddy Garu, Murali Mohan Garu, ఈ ప్రాపర్టీ షోలో పాల్గొంటున్నటువంటి పెద్దలకి, బ్యాంక్ అధికారులకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఆఫ్టర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇది 3వసారి అనుకుంటా నేను పాల్గొనడం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ షో ఇనాగరేటెడ్ బై సీఎం. మేము క్లోజింగ్ సెరమనీకి వచ్చినాం, నేను హరీష్ రావు గారు. ఐ ప్రౌడ్ టు సే హైదరాబాద్ అనేది, తెలంగాణ స్టేట్ అనేది దేశంలోనే రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి, కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్కి విశ్వాసం కలిగించేటువంటి స్టేట్గా గుర్తింపు పొందింది హైదరాబాద్. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం జరిగేటువంటి ఉద్యమ సందర్భంలో చాలా చర్చోపచర్చ జరిగినాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుప్పకూలిపోతుంది, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ కష్టంగా ఉంటుంది, కమ్యూనల్ వైలెన్స్ వస్తుంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గొప్పగా ఉన్న తెలంగాణ, గొప్పగా ఎదుగుతున్న హైదరాబాద్ కష్టంలో కూరుకుపోయే ఆస్కారం ఉందని చెప్పి ఆనాడు చర్చలు జరిగినప్పుడు మనం కూడా నిజమే కావచ్చని చెప్పి నమ్మినాం. తెలంగాణ స్టేట్ ఏజ్ 3 సంవత్సరాల 8 నెలలు ఇవాళ. 3 సంవత్సరాల 8 నెలల ఓల్డ్ స్టేట్ తెలంగాణ. ఈ 3 సంవత్సరాల 8 నెలల కాలంలో మీకు ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించినటువంటి స్ఫూర్తి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సపోర్టు గొప్పగా ఉందని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. సరే, ఇంకా అక్కడక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, నాలా లాంటి సమస్య కావచ్చు, లేదా ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి ఇప్పటికి కూడా కరెంటు సబ్సిడీ ఇవ్వమనేటువంటి డిమాండ్ విషయంలో కావచ్చు, మిమ్మల్ని కూడా స్మాల్ స్కేల్, మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీగా గుర్తించి టిఎస్ ఐపాస్ ఏ గొప్ప సిస్టమ్ అయితే మనం తెచ్చుకొని వితిన్ 15 days పర్మిషన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నామో ఆ సిస్టమ్ మాకు కూడా వర్తింపజేటువంటి డిమాండ్ అయితే ఉందో, ఇవన్నీ కూడా జెన్యూన్ డిమాండ్గా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం.
తెలంగాణ స్టేట్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ప్రతి సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తారు, మాకు రిఫార్మ్స్ రావాలి, అవి ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్లో ఉండాలి, రిఫార్మ్స్ రావాలి, ప్రజలకు హర్షించే పద్ధతిలో ఉండాలని చెప్పి అయితే భావిస్తారో, నాకు తెలిసి దేశంలో ఒక కొత్త రాష్ట్రం సస్టైన్ అయి అనేక నిర్ణయాలను అనేక సాహసోపేతమైన జీవోలను ఇచ్చి అమలు చేసినటువంటి రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే అని చెప్పి ఈ సందర్భం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మీకు దాని ఇంపాక్ట్ తెలియకపోవచ్చు. నాకు తెలిసి మీరు ప్రాక్టికల్గా అనుభవిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన ఇష్యూ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఒకనాడు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టాలంటే ఎన్ని జనరేటర్లు పర్చేజ్ చేసుకొని ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామో మనకు తెలిసి. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అందించిన గొప్ప మీకు సపోర్ట్ 24/7 పవర్ అందించి మిమ్మల్ని ఆదుకుందని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నా. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఒకనాడు ఏదైనా జాగా కొందామంటే 1కి 10 సార్లు ఆలోచించి కొనుక్కోలేదు. ఎవరో వచ్చి బోర్డు పెట్టేది, ఎవరో వచ్చి ఆక్యుపై చేసేది, ఎవరో వచ్చింది నాదని చెప్పేది. నాకు తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాపర్టీ కొనాలన్నా, ఒక జాగా కొనాలన్నా, ఏ అభద్రత అయితే మిమ్మల్ని వెంటాడిందో, ఏ భయాందోళనలు అయితే మీరు పడ్డారో, నాకు తెలిసి ఈ 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ ల్యాండ్ గ్రాబర్లు కానీ, ఈ గుండా తండాలు కానీ లేకుండా చేసిన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఎక్కడ గతంలో జాగా కొని పెడితే ఒక సంవత్సరానికో 6 నెలలకు మళ్ళీ పోతే ఎవరితో పోతుండే ఆడ. ఇది ఆనాడు రాయలసీమ సంబంధించినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులు ఎట్లా ఇబ్బంది పెట్టారో మనకు తెలుసు. కానీ వాళ్ళ హైదరాబాద్లో లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో ఒక ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటే అది నాదే అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగించినటువంటి రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే. ఇవాళ అతి ముఖ్యమైనది, ఏ రాష్ట్రమైనా డెవలప్ కావాలంటే, ఏ నగరమైనా గొప్పగా ఎదగాలంటే లా అండ్ ఆర్డర్ లేకుండా సాధ్యం కాదు. కానీ ఇవాళ దేశంలోనే లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో నంబర్ 1 స్థానాన్ని సంతరించుకున్న రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ, పర్టికులర్ హైదరాబాద్. ఇవాళ మీకు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్, నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న కొత్తలో మేము సింగపూర్ పోయినాం, మలేషియా పోయినాం. ఇవాళ సింగపూర్ దేశాన్ని మేము పరిశీలించినప్పుడు వాళ్ళ అభివృద్ధికి కారణాలు ఏంటి అని చెప్పి అన్వేషించుకున్నాం. మేము ఆ అభివృద్ధికి కారణాలు ఏంటో అన్వేషించుకొని వాటిని ఆచరించే ప్రయత్నంలో భాగమే ఆ సింగపూర్లో ఉన్నటువంటి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ ఏవైతే మొత్తం సింగపూర్ని, ప్రతి ఇంటిని, ప్రతి వ్యక్తిని ఎట్లయితే ఇవాళ కళ్ళల్లో బంధించి, కెమెరాలో బంధించి కాపాడుకున్నారో, అలాంటి సింగపూర్ లాంటి లా అండ్ ఆర్డర్, సింగపూర్ లాంటి విశ్వాసం కలిగించాలని చెప్పి హైదరాబాద్లో ఇవాళ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెట్టినటువంటి రాష్ట్రం కూడా ఈ మొత్తం దేశంలో తెలంగాణ మాత్రమే. ఇవాళ లక్షలాది కెమెరాలు పెట్టుకొని ఇవాళ ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా, ఒకనాడు ఏదైనా థెఫ్ట్ జరిగినా, ఒకనాడు ఏదైనా హత్య జరిగినా పట్టుకుంటారా అనేటువంటి భావన ఉండే. కానీ మన హైదరాబాద్లో ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా కూడా ఆ సంఘటన జరిగిన మనిషి తప్పించుకోలేనటువంటి దాన్ని కల్పించినటువంటి వ్యవస్థ కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మనం చేస్తాం. ఇవాళ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్త్రీలకి, ఇవాళ మహిళలకి భద్రత విషయంలో అర్ధరాత్రి పూట కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనేక మంది పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ మీద ఎన్నెన్ని సంఘటన జరిగినా మనం అంతా చూసినాం కాబట్టి, పేపర్లో చదివినాం కాబట్టి, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత షీ టీమ్స్ పెట్టి మహిళల భద్రత విషయంలో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టిన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే. ఇవాళ ఢిల్లీ కానీ, బాంబే కానీ, ఇవాళ చెన్నై కానీ అన్ని నగరాల కంటే కూడా పొల్యూషన్ తక్కువ ఉండి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ ఢిల్లీలో మనిషి జీవించడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం లేదు. అక్కడ పొల్యూషన్ కానీ, అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్లు కానీ, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఇవాళ అక్కడ గొప్పగా లేవు. కానీ ఇవాళ అదే హైదరాబాద్లో 45 డిగ్రీల ఎండ ఉంటుంది, మళ్ళీ సాయంత్రం కాగానే చల్లటి గాలి ఉంటుంది. ఇంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్న నగరం హైదరాబాద్. అది బాంబేకి లేదు, అది ఢిల్లీకి లేదు, అది చెన్నైకి లేదు. చెన్నైకి పోతే ఉడకపోస్తుంది,
ఢిల్లీకి పోతే చలి పెడుతుంది, ఉక్కిరి బిక్కిరి పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ హైదరాబాద్ మాత్రం ఆ వాతావరణం ఉండదు. మూడవది, అసలు కొనే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఇవాళ ఢిల్లీలో కానీ బాంబేలో కానీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కోగలరు, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కోగలరు. కానీ చిన్నవాళ్ళు కూడా కొనుక్కోగలము. ఇవాళ జీవితంలో నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఒక గొప్ప ఆశయం ఉంటుంది. ఆ ఆశయం నెరవేర్చగలిగేటువంటి బిల్డర్లు, ఆ ఆశయం నెరవేర్చగలిగేటువంటి నగరం హైదరాబాద్ మాత్రమే. ఇవాళ 5 కోట్ల రూపాయలు 6 కోట్ల రూపాయల బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, 30 లక్షల రూపాయలతో కూడా కట్టి 25 లక్షల రూపాయలతో కూడా కట్టి సామాన్య ప్రజల కలలు నెరవేర్చినటువంటి రాష్ట్రం, సామాన్య ప్రజల అవసరాలు తీర్చినటువంటి నగరం హైదరాబాద్గా మనం గుర్తెరుగుతాం. ఇవాళ హైదరాబాద్కు ఉన్న గొప్ప గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఈనాటికి కూడా వేలాది ఎకరాల భూములు కలిగి ఉండి, రెండవది పొల్యూషన్ ఫ్రీగా ఉండి, మూడవది ఇవాళ ఇండస్ట్రీస్లో ఎట్లయితే 10% డ్రింక్ వాటర్ని ఇండస్ట్రీస్కి ఎట్లయితే అలొకేట్ చేస్తూ ఉన్నామో, హైదరాబాద్లో కూడా గతంలో మీరు పడ్డ బాధ, మీరు ట్యాప్ కోసం మీ నీళ్ళ కోసం చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ చేయడం కోసం నాకు తెలిసి ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో ఒకనాడు హైదరాబాద్ ప్రతి సంవత్సరం కుండలు పట్టుకొని నీళ్ళ కోసం అలటపడ్డ హైదరాబాద్ ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రతి నిత్యం నీళ్ళిచ్చి ఒకవేళ మీకు ట్యాప్ కనెక్షన్ కావాలంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేటువంటి సత్తా కూడా హైదరాబాద్ రాష్ట్రం సంతరించుకున్నది. ఇవాళ మీకు బోర్లు వేయాల్సినటువంటి ఎక్కడ కానీ నీళ్ళ కోసం అరటపడే ఎక్కడ కానీ లేకుండా మీకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు నీళ్ళ కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇవాళ కృష్ణా గోదావరి నదుల నుంచి వెళ్ళి ఇవాళ ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 కూడా గోదావరి కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ నీళ్ళ సమస్య కూడా సాధించుకొని ఆ సమస్య పరిష్కరించి మీకు అతి త్వరలోనే నీళ్ళ సమస్య కూడా పరిష్కరిస్తామని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీకు ఒక్కటి గమనించండి, నాకు తెలిసి రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం యాజ్ అ హోల్ నాకు తెలిసి మార్చ్ ఎండింగ్ కల్లా పూర్తి చేసుకొని, అంటే ఎక్కడ సమస్యలు లేకుండా ఎక్కడ కూడా కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ పద్ధతి తీసుకొచ్చి మార్చి 31, 2018 కల్లా పూర్తి చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. మీరు ఏదైతే కోరుతున్నారో నాలా కన్వర్షన్లో ఇప్పటికి కూడా మీ పర్మిషన్ల కోసం 3 నెలలు 4 నెలలు హెచ్ఎండిఏలో కానీ జిహెచ్ఎంసీలో కానీ లేదా రెవెన్యూ పరంగా కానీ కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా సార్ట్అవుట్ చేసే ప్రయత్నం తప్పకుండా కొనసాగుతుంది. ఇవాళ మేము 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో నాకు తెలిసి 100 రకాల నిర్ణయాలని 100 రకాల జీవోలను చేసి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అందించి దేశంలో ఒక గొప్ప స్థానాన్ని సంతరించుకున్నారు. కాబట్టి నాకు ఇప్పటికే నేను అనుకుంటా ఈ రాష్ట్రం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో గొప్పగా అభివృద్ధి చెందవచ్చన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మొన్నేదో పెళ్ళికి పోతే రా చీఫ్ ఎక్కడ ఉంటున్నాను పరిచయం అవుతుంది, ఎక్కడ ఉంటున్నానంటే సార్ నేను హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను. లింగ్డో లాంటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేశంలో గొప్ప వాళ్ళు ప్రశాంతంగా జీవించగలిగే నగరం కూడా హైదరాబాద్ నగరం ఇలా పేరు వచ్చింది. దానికి నిదర్శనమే ఇలా లింగ్లో లాంటి వాళ్ళు కానీ రా చీఫ్లు కానీ మన దగ్గర ఉంటున్నారు. హైదరాబాద్ కాస్మోపాలిటన్ నగరం అని చెప్పి మాటల్లో కాదు, ఇవాళ ఆచరణలో చూపించగలిగేటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే. కాబట్టి నేను మీకు ఖచ్చితంగా 1-2 సమస్యల మీద ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మీకు ఆ సపోర్ట్ అందించేటువంటి ప్రయత్నం నా వంతుకు చేస్తానని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. మాకు తెలిసి ఇలా అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఇల్లిటరేట్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి లిటరేట్స్ వరకు ఉద్యోగాన్ని కల్పించేటువంటి గొప్ప వ్యవస్థ మీ కన్స్ట్రక్షన్ వ్యవస్థ. నాకు తెలిసి ఇప్పటికే 10 లక్షల పైచిలుకు జనానికి ప్రజలకి ఇవాళ అంతో ఇంతో ఉపాధి కల్పించిన వ్యవస్థ కూడా మీదే. కాబట్టి మేము ఏం కోరుకుంటున్నాం, ఇండస్ట్రీస్కి ఎట్లయితే మేము ఒక ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తే ఒక 20,000 రూపాయల ఇన్సెంటివ్ అని చెప్పి ల్యాండ్లో కానీ కరెంటు వాడకంలో కానీ లేదా ఇతరత్ర ట్యాక్సెస్లో అయితే ఎగ్జెంప్షన్స్ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నామో, ఇండస్ట్రీస్ వస్తే డెవలప్మెంట్ వస్తుందని చెప్పి ఎట్లయితే మేము భావిస్తూ ఉన్నామో మీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా జిఎస్డిపిలో మీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇంతకుముందు అడిగితే చెప్తున్నారు 40,000 crore రూపీస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి అంటున్నారు. 8 లక్షల కోట్లలో మన తెలంగాణ స్టేట్ జిఎస్డిపి 8 lakh crores అయితే అలా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసేది 40,000 కోట్ల రూపాయలు అనేది చెప్తుండో అది చిన్నది కాదు. నాకు తెలిసి
వ్యవసాయానికంటే కూడా గొప్పగా ఉన్నట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మీరైతే జిఎస్టీ మీద మీరు చెప్పినారో 8% చెప్పినారో నాకు తెలిసి, అంటే మేము అప్పుడు ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు అనుకున్న మాట ఏంటంటే, మీకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఐరన్లో కానీ సిమెంట్లో కానీ లేదా హార్డ్వేర్లో కానీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వల్ల మీకు వస్తువులు వాడుకునే వస్తువులు ఒకటినే కొంత ధర తగ్గి, ఐరన్లో కానీ సిమెంట్లో కానీ ధర తగ్గి కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ మీకు తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి భావించడం. సపోజ్ మీరు ఒక 25 లక్షల రూపాయల కన్స్ట్రక్షన్ బిఫోర్ జిఎస్టీ ఉంటే నాకు తెలిసి ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ మీకు 22 లక్షల రూపాయలు 23 లక్షల రూపాయలు ఉండాలి నేను అనుకుంటున్నాను, అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. కానీ మీరు ఆనాడు వ్యాట్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే 25 లక్షల రూపాయల వాల్యూ ఉండనో ఇవాళ కూడా అదే వాల్యూ అని మీరు భావిస్తే డెఫినెట్గా ఆనాడు మీకు లెస్ దెన్ 5% ట్యాక్సే ఉండే కాబట్టి మీకు ఆనాడు ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇవాళ అది రాకుండా, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రాకుండా, ఆ ధర తగ్గకుండా కన్జ్యూమర్ పైన కనుక మీరు కొనుక్కుంటున్న పైన కనుక 12% కనుక వేస్తే నిజంగా కొంత బాధేసే అంశం ఉంటుంది. మీరు డీటెయిల్డ్గా బిఫోర్ జిఎస్టీ దాని వాల్యూ ఎంత, ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ దాని వాల్యూ ఎంత, ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంతా కూడా మీరు జమ చేసుకొని మీరు ఆ లెక్కలు కనుక నాకు ఇస్తే తప్పకుండా మీకు ఒక విశ్వాసం ఉన్నది. జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో సైంటిఫిక్గా ప్రాక్టికల్గా సజెషన్ చేసిన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే. మేమన్నాం ట్యాక్స్ బేస్ పెంచండి, ట్యాక్స్ ఎక్కువ వేయకండి. ట్యాక్స్ ఎక్కువేయడం వల్ల అది ఇంప్రాక్టికల్ ట్యాక్స్ అవుతుంది, ఎగవేతకు ఆస్కారం ఉంటుంది, ఎవిజన్కి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పినటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమే. ఇవాళ మీరు 4 లక్షల కస్టమర్లు ఉంటే, ఇలా 1.5 crore పీపుల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉంటే అది 2 కోట్లకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేయండి, 3 కోట్లకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేయండి. ట్యాక్స్ బేస్ పెంచండి, ట్యాక్స్ నెట్వర్క్లోకి కస్టమర్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి తప్ప 14% ఉన్న దాన్ని మీరు 18% పెట్టి 18% దాన్ని 20% కనుక పెడితే ఎగబెడతారు తప్ప కట్టే ఆస్కారం లేదని చెప్పినాం. అంతేకాదు ఈ దేశంలో ఇలా అమెరికా లాగానో వెస్ట్రన్ కంట్రీ లాగానో నేను ఇంత సంపాదిస్తున్నా, నా సంపాదన నుంచి నేను ఒక 30% నా దేశం కోసం ధారపోస్తానే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉండదు. మాకు తెలుసు ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పటికి కూడా రాణిగంజ్కి పోతే వితౌట్ అంటాడు. 10 లక్షల రూపాయలు ఐరన్ కొన్నా కూడా వట్టి స్లిప్ మీద మీకు జీరో బిజినెస్ చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈవెన్ అనేక రకాల వస్తువుల మీద మీరు హార్డ్వేర్ షాపు పోయి మీరు కొనుక్కుందామంటే ఒక 20 లక్షల బిల్లు అయితే వితౌట్ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతారు. మేము అది అన్నాం, మేము ప్రాక్టికల్ చెప్పినాం కూడా. మీరు ట్యాక్స్ ఎక్కువ వేయడం వల్ల ఎగవేతకు ఆస్కారం ఉంటుంది. దయచేసి న్యూ ట్యాక్సేషన్ విధానం వచ్చినప్పుడు అవుట్డేటెడ్ విధానాలను కూడా స్క్రాప్ చేసుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి వాతావరణానికి ఇప్పుడున్న అవసరానికి అనుగుణంగా మీరు ట్యాక్స్ బేస్ మీరు నిర్ణయించమని చెప్పి మనం కోరినాం. కానీ వాళ్ళు అప్పుడు వినలేదు. కానీ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ గుజరాత్ ఎలక్షన్స్ వాళ్ళకి షాక్ తగిలింది కాబట్టి అనేక రకాల రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చిండ్రు. నాకు తెలిసి 250 వస్తువుల మీద ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ బేస్ ఏదైతే ఉందో 28 నుంచి 18 కావచ్చు, 18 నుంచి 12 కావచ్చు, ఇవాళ 12 నుంచి మన కొంత చిన్న ఇన్వెస్టర్స్కి చిన్న ఫ్యామిలీస్కి 8% ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా మొత్తం దేశంలో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మీద మరీ ముఖ్యంగా చిన్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకున్న వాటి మీద కొంత ట్యాక్స్ తగ్గించాలని మీ డిమాండ్ అయితే ఉందో ప్రపోజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం, దాని మీద డిమాండ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. డెఫినెట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవాళ మేక్ ఇన్ ఇండియా మాటల్లో చెప్పొద్దని మేము కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకు కొంత సపోర్ట్ చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి, ప్రాక్టికల్గా ప్రోత్సాహం ఉండాలి. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లయితే కొంత ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్లో థింక్ చేస్తూ ఉందో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్లో థింక్ చేయాలని, ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని, ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వాలనేటువంటి దాంట్లో తప్పకుండా జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా మీ డిమాండ్ మీద తప్పకుండా ప్రస్తావిస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ చివరిగా మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నాం. ఒకటి, తెలంగాణ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే విషయంలో మాత్రం కొంత దృష్టి పెట్టమని చెప్పి కోరుతున్నా. రెండవది, ఇవాళ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్, ఇవాళ నాకు తెలిసి దేశంలో కూడా అది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ చదివినటువంటి వ్యక్తులు కానీ, ఇలా ఎంఫార్మసీ, ఎంకామ్, ఎంఎస్సీ చేసినటువంటి పీజీలు చేసిన వాళ్ళు, రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు 10,000 రూపాయల నుంచి 15,000 రూపాయలకు ఇలా ఉద్యోగం కోసం ఎట్లా వెంపర్లాడుతున్నాం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరీ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఫస్ట్ జనరేషన్ చదువుకొని బయటకు వచ్చిండ్రు. వాళ్ళ అమ్మకు చదువు రాదు, వాళ్ళ నాన్నకు చదువు రాదు, వాళ్ళ తల్లి తండ్రి కష్టపడి కూలి చేసి వ్యవసాయం చేసి కూరగాయలు అమ్మి రిక్షా
తొక్కి ఆటో నడిపి చదివించిన పిల్లలు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇవాళ చదువుకొని బయటకు వచ్చిండ్రు. కానీ వాళ్ళకి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నదానికంటే కూడా గ్రామాలలో 10,000 రూపాయలు సంపాదించింది ఒకటే, పట్టణంలో 20,000 రూపాయలు సంపాదించింది ఒకటే. మీకు తెలిసి అలా ఇల్లు కిరాయి ఎట్లా ఉంటుంది, నల్ల బిల్లు ఎట్లా ఉంటుంది, కరెంటు బిల్లు ఎట్లా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి దయచేసి తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగాలు కల్పించే విషయంలో మరీ ముఖ్యంగా 10వ తరగతి మీరు ఇప్పటిదాకా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పిండు. డెఫినెట్గా బతకపోయినోడికి తప్పకుండా కొంత బాధ్యత ఉంటుంది, ఉన్న ఊరు బాధ్యత తక్కువ ఉంటుంది. అయినా తెలంగాణలో మేము అంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు, తెలంగాణ ఆలోచన విధానం మారాలి, తప్పకుండా తెలంగాణ ఒరవడి మార్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం డెవలప్మెంట్ అనే కోణంలో కాకుండా ఎట్లా రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి, ఎట్లా ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలి, ఎట్లా ప్రజల్ని ఆ పని వైపు దృష్టి మళ్లించాలనే విషయంలో కూడా మేము ఉన్నాం. ఇవాళ ఇప్పటికే రామానంద తీర్థ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, న్యాక్ కానీ, ఇతర సంస్థలు కానీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద మేము కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కొంత మేము ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం. మీరు కూడా ఆ నిరుద్యోగ పిల్లలకి కొంత ఫస్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి ఆదుకొని వాళ్ళ కొంచెం మీరు ఉత్సాహపరిచి ఇట్లాంటి వాటిల్లో మీరు ఇమిడ్చే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. అంతేకాకుండా మీరు దేశవ్యాప్తంగా కూడా మంచిగా విస్తరించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. మీరు ఎంత విస్తరిస్తే, ఎంత ఎదిగితే మీ ఎదుగుదలలో, మీ విస్తరణలో తెలంగాణ ఎదుగుదలగా ఉంటుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీకు చివరిగా ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో రోడ్ల విషయంలో కానీ, ఇవాళ మెట్రో రైలు విషయంలో కానీ, ఇతరత్ర సౌకర్యం కల్పించే విషయంలో గొప్పగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అన్నిటికీ మిక్కిలి దేశంలో ఏదైనా గొప్ప ఈవెంట్ జరగాలంటే హైదరాబాద్ జరగాలనే భావన వచ్చింది. ప్రపంచమంతా కూడా ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి అనేక గొప్ప కార్యక్రమాలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రం, ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి నగరం హైదరాబాద్. ఇవాళ అది మామూలు కాదు. ఒకనాడు హైదరాబాద్ కొన్ని రాష్ట్రాలకు, కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైనటువంటి హైదరాబాద్ ఇవాళ ప్రపంచ చిత్రపటం మీద తన సత్తా చాటింది, ప్రపంచ చిత్రపటం మీద తన ముద్రను వేసింది. ఇవాళ మొత్తం దేశంలో ఎక్కడైనా ఉండాలి, ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎక్కడైనా పీస్ఫుల్గా జీవించాలి, ఎక్కడైనా అభివృద్ధి చెందడానికి ఆస్కారం ఉందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇలా హైదరాబాద్ అనే విషయాన్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అన్నిటికంటే మిక్కిలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసే విషయంలో ఇంకా రాబోయే కాలంలో చాలా గొప్ప గొప్ప ఉంటాయి. నేను అనుకుంటా ఇప్పటికే గ్రోత్ విషయంలో ఇవాళ ఎక్కడో హర్యానా గొప్ప రాష్ట్రంగా ఉండే, మనం గుజరాత్ గొప్ప రాష్ట్రంగా ఉండే, ఇవాళ గుజరాత్, హర్యానా, ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి రాష్ట్రాలని పక్కకు నెట్టి దేశంలో ఆర్థికంగా ఎదిగే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది మనకు. ఒకప్పుడు మనం ఏమనుకునేది బీద రాష్ట్రం అనే భావన ఉండే. కానీ మనం ఆనాడు చెప్పినాం బీద వాళ్ళం కాదని, ఇవాళ ప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయడానికి, అందులో మీ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మా వంతు సహాయసహకారాలు ఎల్లవేళలా ఉంటాయని మీరు చెప్పిన విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి మనవి చేస్తూ మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నా. జై తెలంగాణ. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we are thankful to our sponsors for their support in CREDAI Hyderabad Property Show. I request our Honorable Minister, sir, to please felicitate our title sponsor, State Bank of India. I request Mr. J. Swaminathan, Chief General Manager, SBI, to kindly join us on the stage. We are also thankful to our finance sponsor, Punjab Housing Finance. I request Mr. Raghavendra
Pendiala to please join us on the stage. And we are grateful to our material sponsors, Aerial Engineer. I request Mr. Keshav to please join us on the stage. We're grateful to our material sponsor, Sri TMT. I request Mr. Rajiv to please join us on the stage. Mr. Rajiv from Sri TMT. I believe he is not around. We are also extend our heartfelt thanks to our pavilion sponsors, Aparna Constructions and Estates Private Limited, My Homes Constructions, Lanco Hills, our Diamond Stalls, Cyber City Builders and Developers Private Limited, Vertex Homes Private Limited, Phoenix Living Space Private Limited, Bolineni Developers Limited, Giridhari Homes, Prestige Estate Private Limited, Sumadhura Infra Private Limited. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for all our sponsors today. Thank you so much. And now I request all our office bearers on the stage to please present a memento of our gratitude and our thanks to our chief guest, Honorable Minister Shri Itela Rajendra Garu. I now request Mr. G. Anand Reddy, Vice President, CREDAI Hyderabad, to present the concluding remarks. Dear friends, thanks for your patience and time, and it was a wonderful event, and I would like to thank our Honorable Minister Garu for coming on this on a special day for this special occasion. A very heartfelt thanks to Minister Garu, and plus all our office bearers who are on the dais. Obviously, I mean, a wholeheartful thankfulness to the SBI, who has been our the main sponsors, Punjab National Bank, Aerial Engineering, and our event partner Namdari, I mean, without whom we could have created such a wonderful facility here. And all the friends in electronic, print and digital media who has been with us for last few weeks and who has been made sure that this event reaches to the larger audience. And of course, to our CREDAI Youth Wing, who has been meticulously planned and executed this along with the senior members of office bearer. Thank you everybody for being here. Pleasure to have you. Thanks everyone. Thank you so much, ladies and gentlemen. We would like to thank our chief guest for taking time out and all of you for taking time out on this occasion. On behalf of CREDAI, I, Shivani Sen, thank all of you and wish you a very happy Holi. Have a great day ahead.